আসসালামু আলাইকুম, আমি ইয়াসমিন রিতা বলছি মায়ামি ফ্লোরিডা থেকে। মায়ামিতে আজ আমাদের দ্বিতীয় দিন। সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম এভারগ্লেড এলিগেটর ফার্মে যাব। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, আমি যাচ্ছি কুমিরের বাড়ি বেড়াতে। শুনতে খুব মজার লাগলো, তাই না? আমার তো গত রাতে ঘুমই হয়নি এটা চিন্তা করে যে কখন সকাল হবে আর কখন আমি সেই ফার্মে যাব। আজ ওয়েদারটা খুবই সুন্দর, রোদ ঝলমলে একটা সকাল। সুন্দর একটা নেইবারহুড দিয়ে যাচ্ছি, যেদিকে তাকাচ্ছি শুধুই সবুজের সমারোহ। মন ভরে উপভোগ করছি। আর অনেক বছর পর আমি আম গাছ, নারকেল গাছ দেখছি। আর সবচাইতে ভালো লাগছে সেটা হলো মায়ামির প্রতিটা রাস্তায় কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ দেখছি। থোকায় থোকায় ফুল ফুটে আছে। এই যে সবুজে ঘেরা একটা রাস্তা দিয়ে আমরা এভারগ্লেড এলিগেটর ফার্মে পৌঁছে যাব। হোটেল থেকে মাত্র 7 মিনিটের ড্রাইভে আমরা পৌঁছে গেলাম এভারগ্লেড এলিগেটর ফার্মে। চলে এসেছি আমরা ফার্মে। গাড়িটা পার্ক করব, তারপর যাব ভেতরে। ও, এখানে কিন্তু গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য কোনো পার্কিং ফি দিতে হয় না। তো চলুন আমরা ভেতরে যাই। বাই বাই। সে কথা বলতেছে, যেই ঢুকছে ভিতরে তার সাথে সে কথা বলতেছে। আমাদের টিকিট পড়ল জন প্রতি $39, যার মধ্যে ছিল 2টা শো ও এভারগ্লেড এয়ারবোট ট্যুর। এখানে একটা মিনি জু আছে। Oh, sorry. You know where the show is? The 10 one? The 10 o'clock? Yeah, it's right here. Okay. Yeah, so they'll come soon to do the show. Thank you. 10টার সময় একটা শো আছে। ও মাই গড, আমি একটু সামনের দিকে যাচ্ছি। আমরা যেখানে আসছি সেটা একটা কুমিরের ফার্ম। কত কুমির এখানে! শুধু এখানে না, ওই সাইডে পুরা পুকুরটা ভর্তি কুমির গিজগিজ করতেছে। ও মাই গড, কত কুমির! আমি এত কাছে থেকে এত কুমির কখনো দেখি নাই। আর শুধু এই জায়গাটাতে না, পুরো পুকুরটা ভর্তি। ওই যে ওই সাইডেও অনেক অনেক। আমি আপনাদেরকে একটু ক্লোজ করে দেখাই। এই যে এখানে তো আছেই, ওই যে দূরে পুরো পুকুরটা ভর্তি। একটু পরে একটা শো শুরু হবে। আমি জীবনের প্রথম আসলে কুমিরকে এভাবে আওয়াজ করতেও শুনলাম। ওদেরকে এখন খাওয়া দিবে।
Alligator Farm and to our alligator feeding show. My name is Lee. I'm going to be feeding just some of these alligators here today. In this pond, we do have close to 250 alligators. This is our breeding pond. For every one male alligator, there's at least 5 to 7 females. The reason for that, one male alligator can cover several different females throughout the entire mating season. Also, male alligators are very territorial and in order ঠিক for us to 10টায় reduce একটা the শো শুরু fighting হলো। between the males, এই শোটা we শেষ have to করে minimize the আমরা amount of males এভারগ্লেড that go into the এয়ারবোটে pond. করে ঘুরব। Just by looking at the তারপর alligators, আরও if একটা you're trying to শো find the আছে, difference সেটা between a দেখব। male or a female, তো চলুন the শোটা easiest way to উপভোগ tell them করি। apart is going to be the size. এখন Male এলিগেটরদের alligators, ফিট they get করাবে much bigger than females এবং in their তাদের full সম্বন্ধে grown. আমাদের কিছু Some ধারণা of the দেবে, really big ones that তাদের you see in here, বংশবৃদ্ধি, right in তাদের front of আচার you, male আচরণ, right there, that's a male তাদেরকে for কিভাবে sure. ফিট করানো হয় Females, সেগুলো usually have আমাদেরকে smaller বলবে। heads, they had, আমি সেই কনভারসেশনটা বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছি। এখানে 250টি এলিগেটর আছে। এখানে প্রতি 3টা ফিমেল এলিগেটরের জন্য একটা মেল এলিগেটর থাকে। মেল এলিগেটররা খুব এগ্রেসিভ থাকে এবং প্রচুর মারামারি করে বিধায় তাদেরকে এখানে কম রাখা হয়। মেল ফিমেল চেনার উপায় আছে। মেলগুলো সাইজে বড় হয়, তাই এদেরকে সহজে চেনা যায়। এলিগেটর কোল্ড ব্লাডেড, তাই ওদেরকে ইঁদুর খাওয়ানো হয়, তাতে ওদের ডাইজেশন ভালো হয়। এলিগেটর মাসে একবার একসাথে 4টা ইঁদুর খায়, আর পুরো মাস তাকে খাওয়াতে হয় না। ও চাইলে অনেক বছর না খেয়েও থাকতে পারে। তারা ডাইনোসরের সময় থেকে এখনও এজন্যই বেঁচে আছে। এরা না খেয়ে 3 বছর বাঁচে। কিন্তু ফার্মের এলিগেটরগুলো ভিন্ন, তাদেরকে রেগুলার ফিড করাতে হয়, কিন্তু ওয়াইল্ড এলিগেটর মাসে একবার ফিড করে। They need bones in their diet. A good source of calcium for the alligator. And with a good source of calcium in the alligator's diet, they'll be able to grow back their teeth. Yeah, every time an alligator loses a tooth, another one's going to grow back. And it only takes a couple days for that new tooth to start growing back. Now, yes, he has a little bit of algae on his teeth, but if you look at his teeth a little closer, you see those teeth are shiny, white, pearly white teeth. But yeah, that's why they grow. It's because they're growing back. Of course, you don't go in there and brush your teeth. Another one, I guess. There we go. He's good now. And he's good for the month now. A couple pounds of meat once a month, that's all alligators need to survive in the wild. They're cold-blooded animals. They do not have to eat every single day like us, like mammals. Alligators can actually go very long periods of time without food. The main reason that the alligator outlived the dinosaur, and yeah, they've been around for millions of years, since the time of the dinosaurs. But yeah, they outlived the dinosaurs, and the main reason is because alligators can actually go years without food. A full-grown adult alligator, like that big male that I just fed over there, if I were to stop feeding him today, he'll survive up to 3 years without eating. What they can do is place their body into a state of brumation. When their body's in that ভয়ঙ্কর আল্লাহ, উঠতেছে দেখো সবগুলা। মানে ওরা ওদের এই টাইমটাতে ওদের খাওয়ার টাইম, ওরা বুঝে, এই জন্য সব চলে আসছে। এই যে একটা সামনে। Kolla han som står där vid den. খাওয়া দিচ্ছে।
Ser de? Ja. Hon har mat. Jag vet att det är matfärg. Ja, för att alla Ja. If you notice the alligators that are eating the rats in the water, they're going to have to bring their heads out of the water in order to swallow the rats, and that's because they can drown. If the alligator swallows too much water, the alligator will drown, so they have to bring their heads out of the water in order to swallow what they're eating. Being in the water with an alligator can also be potentially very dangerous, guys. If you're in the water with an alligator, maybe the only thing that the alligator sees is your little head above the water. The alligator might mistake your tiny little head as a small bird, maybe a small duck. The alligator will approach you in the water. More than likely, the alligator is going to attack you. It's going to take you under the water. এত সুন্দর উদাহরণ তুমি কোথা থেকে পাও? অনুপম গাড়ি পার্কিং এর মতো পার্কিং করতেছে নিজেদেরকে। দেখো না, আবার মানে ইয়া করে করে সুন্দর করে করে জায়গা করে করে বসতেছে। Once, and now that alligator is going to start coming up to people looking for food all the time. It is also illegal to feed and harass wild alligators, and when reported, those alligators will get removed from their habitat, and normally those alligator trappers, they have to kill those alligators. Two options, put the alligator down or rehome to a sanctuary like us. Yes, guys, we are called the Alligator Farm, but no, we do not farm alligators here for their meat or for their skin. Nothing like that here, guys. Just education, research purposes only. We take... Yeah, eventually I'll get one out there. But yeah, guys, we're a sanctuary for alligators. So we take in a lot of alligators, a lot of those alligators that are removed from the wild. And a lot of them are just removed because maybe it was in somebody's backyard and they called an alligator trapper to remove the alligator. In Florida, that means there's an alligator living in that water. But yes, we have alligators in this pond right here that were removed from the wild because they were eating people's pets in neighborhoods. So yeah, be safe with your animals out there, and more importantly, your children, parents. I do not recommend letting your children play or roam next to lakes or canals here in Florida. If you're not familiar with that lake or that canal, murky water like this can be a little more dangerous if the alligator cannot see in that water. So just be safe out there, guys. Estimated 1.3 million alligators in the state of Florida. So yeah, they're all over the place. I'll get a couple more rats out there, and these will be my last rats for the show. I know some of you guys have a boat ride coming up. If you do have a boat ride coming up, guys, just head back to the gift shop, make a left in front of the gift shop. Under those tiki huts, you're going to meet the boat drivers over there. The next show is the 11 o'clock alligator hen. Yeah, just education, research purposes only. Of course, they do have gator bites, gator meat in that food truck over there, but it's used for, or they get it from other places. They order from other places. It doesn't come from these alligators right here. The same goes with আমরা সব লাইনে দাঁড়িয়ে আছি এয়ারবোটে ড্রাইভে যাব। প্রচন্ড গরম আজকে। আমার ছেলে হাজব্যান্ড ওইখানে বসে। All right, those high-speed 360 spins. We're gonna get waves of gallons of water coming in from the front of the boat. And if you guys choose to sit up there in that front row seat, excuse me, that is the funnest seat, but also is the wettest seat there is.
But regardless of where you guys sit on the boat, there is no dry seat. There is water involved. Another thing is, these boats are extremely loud, but we do provide hearing excuse me. We do provide hearing protections in the form of headsets and these dark boxes. So, you guys ready for a boat ride? Yep. Yes. Woo, all right. Line number 1, we'll be going with Sheridan. Line number 2 will be coming with me. আমরা এয়ারবোটে করে এভারগ্লেডটা ঘোরার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমরা যেই নদীটা দিয়ে এখন যাব সেটাতে মূলত অ্যালিগেটরের বসবাস। আমাদের যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে আমরা অ্যালিগেটরের দেখা পেয়েও যেতে পারি। এভারগ্লেডস ফ্লোরিডার দক্ষিণে অবস্থিত এবং এটি মূলত একটি বিশাল স্বচ্ছ জলের নদী, যা ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে গালফ অফ মেক্সিকোতে মিশে যায়। এই সিংহভাগ এলাকা এভারগ্লেডস ন্যাশনাল পার্কের আওতাভুক্ত, যা প্রায় 1.5 মিলিয়ন একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। 1947 সালে প্রতিষ্ঠিত এই উদ্যানটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাবট্রপিক্যাল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এলাকা। This is where I'd ask everybody to have the hearing protection on. We're going to take off from right here.
right, folks, as we approach this dock, I will be bumping into it with the front of the boat. I have to ask everybody to please remain seated. I'm going to need a moment to get down and tie the boat off. Thank you. So if you guys make your way back down the hallway and follow the walking path around to the right over here to this covered structure, that's where your 11 o'clock alligator wrestling show will take place. Okay. At the end of that show, they hand out some baby alligators. You guys actually can hold them and take pictures with them. One that is close enough to you. They're both pretty dangerous, guys. Right here in South Florida, this is the only place in the world where you're going to be able to find alligators and crocodiles living together. That is right here in the Everglades, where we have the American alligator and the American crocodile. At the end of the show, guys, I am going to hand out some alligators. When holding an alligator, please use 2 hands at all times. They're alive. That means they're going to move, right? And they're actually very strong. One hand is going to hold that tail. Grip that tail nice and tight, guys. The other hand, just place it under the front legs. Try your best to please not drop the alligators, guys. Parents with children, usually under 6 years old, they're probably going to need help holding the alligators. But yeah, your children can hold in South Florida. The Seminole Miccosukee tribes, they would capture the alligator because they would eat the alligator. At first, the natives, they would capture and then kill the alligator. But they did learn. Killing the alligator was a bad idea because dragging the alligator home in this hot Florida sun, the meat of the alligator, it starts to spoil very fast. And they had to come up with different ways to bring the alligators home alive. And those are just some of the techniques I'm going to be showing today. Alright. And there is Beast. Now we'll grab Beauty out of the pond. Beauty's around 200 pounds and a little bit under 7 feet. Equivalent to a small car falling down on your arm or your leg. That is how much power these animals have in that bite. Strong enough to break bones, crush open turtle shells. Within the entire animal kingdom, they have the second strongest bite. Only the Nile crocodile from Africa has a stronger bite than the American alligator. That bite force of the Nile is around 5,000 pounds of pressure. All right, so to capture the alligator, they would jump on the back using a technique called the quick capture. But sometimes they didn't have a partner to tie the jaws, so they had to come up with different ways to tie the jaws of the alligator for just one person. So they would use this technique called the bulldogging technique to tie the jaws for just one person. Freeing up my hands, grabbing a rope, and tying the jaws. There we go. Showing everybody all 80 teeth of the alligator, 40 teeth on the top jaw, 40 teeth on the bottom jaw, and if the alligator loses a tooth, there's going to be another tooth growing back to replace the missing one. Alligators can go through আমাদের এলিগেটর দেখা শেষ। এখন আমরা রওনা হলাম কোরাল ক্যাসেল মিউজিয়ামের উদ্দেশ্যে। চলুন কোরাল ক্যাসেল মিউজিয়ামটা ঘুরে দেখি। আমরা মায়ামির কোরাল ক্যাসেল মিউজিয়ামে এসেছিলাম। এখানে ভিডিও করতে দেয় না, ভিডিও করার পারমিশন আসলে কাউকেই দেয় না, তবে স্টিল ছবি তুলতে দেয়। ভিতরটা এত সুন্দর, আমার আসলে আপনাদের জন্য কিছুটা ভিডিও করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু নিয়ম তো নিয়মই। আমি আপনাদের জন্য কিছু স্টিল ছবি তুলে নিয়ে গেছি,
এবং এই স্টিল ছবির সাথে সাথে আমি এখানের কোরাল ক্যাসেলের হিস্ট্রিটা ছোট্ট করে আপনাদেরকে একটু বলে দেব। সরি, আপনাদেরকে ভিডিও দেখাতে পারলাম না। কোরাল ক্যাসেল মূলত একটি পাথরের স্টোন স্ট্রাকচার কমপ্লেক্স, যা একা হাতে নির্মাণ করেছিলেন এডওয়ার্ড লিডস্কালনিল নামের এক লাটভিয়ান অধিবাসী। এটা তিনি নির্মাণ শুরু করেন 1923-তে এবং শেষ করেন 1951-এ। প্রায় 1100 টন ওজনের লাইটনিক্স লিমস্টোন পাথর ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। এডওয়ার্ড এই বিশাল স্থাপনাটি তৈরি করেন তার ভালোবাসার মানুষ আগনেস স্ক্যাফের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ। কোরাল ক্যাসেল আজও সবার জন্য রহস্য, কারণ এত বিশাল ওজনের পাথর তিনি কোনো আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই কিভাবে একা একা স্থানান্তর করেছেন সেটাই রহস্য। তিনি কাজ করতেন রাতে, সবার দৃষ্টির আড়ালে। তিনি বলতেন, আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লজ অফ ওয়েট অ্যান্ড লেভারেজ। এটি ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ হিস্টোরিক প্লেসে তালিকাভুক্ত একটি ঐতিহাসিক স্থান। 1980-র দশকে এটা আমেরিকাস স্টোনহেঞ্জ নামেও পরিচিতি পায়। সপ্তাহে 7 দিন খোলা, 9টা থেকে 6টা পর্যন্ত, এবং প্রবেশ মূল্য $27। আপনাদের এখানে একটা ইনফরমেশন শেয়ার করি। আমি যে ছবিগুলো তুলেছিলাম সেগুলো লাইভ ফটো ছিল, যা এডিট করার পরে কিছুটা ভিডিওর মতো মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে সেগুলো ছবি। তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নেব। কেমন লাগলো আপনাদের ভিডিওটা আপনারা কমেন্টসে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আজকের মতো বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।